여러분, 오늘은 호스라는 바닷가 주변에 크루즈를 하러 갑니다. 가서 또 영상 찍어볼게요. 안녕! In 500 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on R139. 호스 도착! 비는 안 오는데 엄청 바람이 많이 불어요. 어? Y vino la gaviota, no, vino la gaviota, no transport to carry passengers and crew. Life-saving equipment is available for everyone on board. Your feedback means everything. Please leave a review on TripAdvisor, like and follow us on social media, or simply tell a friend. Thanks for your support and thank you for travelling with Island Ferries.
시간이 남아서 마켓 구경 먼저 하고 가려고요. My next meeting. Yeah, and as I said, we can put their name on it. It's all done. Hello. How are you? So cute. You asked for better, I'm surprised. I'm quite excited. Thank you. Seamus did a lot of talking to Seamus. It doesn't work for me. The links don't open properly. You like this one, Jack? Get a different one. So like I picked up You asked me what they were making. I asked. What was it? It was stir fry. stir fry. I got this. You probably thought like chicken or beef, it'll be fine. Yeah. But they probably. Smells lovely. One was that I like there that the presentation is a little bit of iron. Plating is really pretty. Yeah. 짠 여러분, 오늘은 제 생일입니다. 어제 남편이 선물을 줬어요. 짠, 바로 다이슨 헤어 드라이어 세트라 해야 되나? 이거를 받았습니다. 옛날에 제가 이걸 갖고 싶다고 얘기한 적이 있었는데 아무래도 가격대가 있다 보니까 당장 사지는 못하고 약간 이런 상황이었는데 그걸 또 기억하고 사준 거예요. 그래서 어제 또 눈물을 한바탕 흘렸답니다. 지금 이제 데이트하러 나가려고 하는데 써보려고요. 제가 이걸 한 번도 써본 적이 없어서
오늘은 뭘 할 거냐면 오늘 그냥 평일이거든요. 그래서 사실 뭘 못할 줄 알았는데 저랑 남편이랑 둘 다 휴가를 냈어요. 그래서 오늘 하루 쉬고 저희가 결혼할 때 결혼 선물로 미슐랭 스타 프랑스 레스토랑에 기프트 카드를 받았어요. 언제 가지 하다가 그냥 이제 제 생일 기념해서 겸사겸사 가자 해서 이제 오늘 일정이 그거밖에 없었거든요. 이제 저녁 때까지 뭘 하면 좋을까 하다가 어제 직장에 친한 오빠가 그 더블린에 라이언킹 뮤지컬 한다고 갔냐고 하는 거예요. 그거를 제가 예전부터 티켓을 보기는 했는데 신혼여행을 언제 갈지도 모르고 약간 정해진 게 많이 없던 시기여가지고 표를 언제 예약을 해야 할지 몰라서 안 하고 까먹고 있었거든요. 근데 어제 그 얘기를 듣고 그럼 거기 갈까? 하고서 바로 표를 찾아봤는데 2시 반께 있는 거예요. 2시 반에서 한 2시간에서 3시간 보고 카페 같은 데 들렸다가 딱 레스토랑 가면 좋을 것 같아가지고 오늘의 일정은 브런치를 먹고 다음에 시티로 나가서 뮤지컬을 보고 레스토랑을 먹고 집으로 돌아오는 일정입니다. 그리고 제가 저번에는 급해가지고 얘기를 못했는데 주말에 호스로 크루징 갔다 왔잖아요. 그게 저희 웨딩 했던 베뉴에서 저희 웨딩 하는 그 절차에 실수를 했던 게 있어서 보상적인 의미로 서비스로 이제 받은 거고 거기서 이제 제안을 해주셨던 게 호스라는 그 바닷가 도시에서 절벽이라 해야 되나? 그 절벽이랑 선 같은 거 이렇게 좀 도는 4인 크루징이랑 그거 후에 이제 저희가 웨딩을 했던 그 베뉴 자체가 호스 주변에 굉장히 유명한 레스토랑이 있거든요. 약간 해산물로 유명한 곳이었는데 이제 호스에 있는 본인들의 지점 중에 하나에서 4인 3코스를 또 줬어요. 신혼애랑 같이 가서 호스 크루징 완전 재밌게 하고 근데 날씨가 너무 추웠어서 추천은 하는데 여름에 가는 걸 추천드려요. 이번에 10월에 가니까 좀 많이 춥더라고요. 이제 레스토랑에 갔는데 다들 엄청 만족하고 먹고 왔고 진짜 하루 종일 크루징 하면서 배 타고 3코스 요리 다 먹고 했는데 마지막으로 낸 돈은 한 80유로 정도 나왔으니까 그 와인 40유로에 처음에 저희가 입장하고 나서 칵테일을 한 잔씩 마셨는데 그것만 이제 포함이 안 돼가지고 총 80유로만 내고 신혼애랑 반반 해서 인당 한 20유로 정도만 소비가 나온 거잖아요. 그래서 너무 만족을 했습니다. 이 귀걸이는 한국에서 사왔어요. 어제 제가 사실 엄청 아팠어서 오늘도 음식 먹고 탈이 나지 않기를 바라며 나가보도록 하겠습니다. 안녕.
5 straight next to us. Yeah, there's a lot going on. For like anything, you know, as long as it's like doing stuff. I didn't hear what he said, but it is some cheese. Tastes like cheese. 로션 있습니다. 저희 예약이 7시 반이었는데 지금 8시 15분인데도 아직 자리 안내를 못 받았어요. 일단 지금은 그냥 술 같은 거 마시면서 메뉴 정하고 그러고 있습니다. 원래 미슐랭 스타 레스토랑은 이런 건가요? Madame, monsieur, we have the selection of bread. We have 4 types of bread. The French baguette, the raisin and walnut, the bacon and onions, and the seaweed. What's the third one, sorry? Bacon and onions. Could I get that one, please? For you, sir? I keep the same, please. Yes, sir. Better would be, but it's nice and aromatic, the flavors coming through. And they stay in the of course you have here, sir, and you can try beforehand as well. It's compounds. Yeah. That's good. 진짜 양파 냄새. It's very caramelized. 구운 양파 냄새. We're gonna start this dinner with a nice amuse-bouche. It's a Jerusalem artichoke mousse with some pickled Jerusalem artichoke and some toasted hazelnut on top. Serve with red sour bread. 뭔가 짭짤하고 헤이즐넛 견과류가 위에 올라가 있고 뭔가 스프를 무스화 시켜서 짭짤하게 만든 거. 맛있네.
So madame, ici, we have two different starters. Madame, for yourself, we have the blue lobster ravioli cooked in a coconut cream, toasted almonds on top, and a straight curry dressing just around the dish. For yourself then, so we have the black water river salmon rolled on a delicate scale with the horseradish just underneath the dish. Two different types of jelly. The darker jelly is just a pressed green apple jelly. The lighter one, it's actually a light apple jelly. Enjoy. Thank you. Yeah. 아, 맛있겠다. 랍스터. Oh my god. You gotta try. It's like if salmon sushi and tuna sushi had a baby. Gee, it's really that, like, because it has like the salmon flavor, but it has similar tuna texture. That's so good. I have to. Wow. I'm satisfied as well that I got to try this. It's like a really nice bubble tea. So, now for our main courses. Madame, I shall start with you. We have the delicious fillet of Irish beef, plain on a madeira and truffle chilled, the maximum potato containing the pan-fried foie gras. For you then, so we have the cicadier wrapped in a delicate pancetta with a Vinci wine jus, and on top it's a cranberry crisp sauce. The deer or the hare? It's a deer. Deer. I think I ordered the hare. You ordered the hare? Hare, yeah. Give me 1 second, okay? In this case, it's the cicadille for you, Jack. The hare. The hare. Okay. Sorry then. No, my fault as well. 저는 미디움 레어로 시켰고 내 거도 so tender. Doesn't taste like fillet. It tastes like expensive. Better than expensive ribeye. What's the taste difference? And that's why I thought you might like it, because it has a similar type of scent as lamb. You like it? Yeah, good. Potato. Amazing. Oh my god. 너무너무 부드럽고 그냥 입에서 녹아요. 감자가. I think that's the fat. You should try the one I gave you as well. 와, 감자 너무 맛있다. Like this is the new perspective of fillet for me. Yeah. It's just so different from what I tried before. What was best so far? Has to be the salmon. What about you? Maybe the beef. Yeah. What else is competing with it? Potato.
So it was cream, I think, with pistachio. Then it was rosemary, and then I couldn't get the last bit. 이건 저희가 시킨 건 아니고 중간에 나왔어요. 디저트 나오기 전에. 맛있다. 레몬이랑 로즈마리 향이 진하게 나는 젤리. If I knew this was coming, I would have gone for chocolate tart. More rich. 레몬에 로즈마리는 상상도 못했던 조합인데 생각보다 엄청 잘 어울려요. Yeah, it was amazing. Thank you. This is our baba, sir. So like a kind of sponge cake with a vanilla syrup and rum for the glaze. And for rum 0.1, we're having a Club 7. Fan number 23, it's coming from Guatemala, aged in the Sistema Solera in oak barrels. Thank you. Thank you. 제 거는 코코넛 크림에 망고랑 파인애플 다이스가 들어간 것 같고 가장자리에 있는 건 머랭인 것 같아요. 머랭. 남편 거는 말 그대로 스폰지 케이크에 럼에 적셔진 느낌? 가운데에는 바닐라 크림이 들어가 있대요. 한국의 머랭이랑 코코넛 넣어서 퍼먹는 느낌? Yes, please. Thank you. I'm gonna try it first. So, we're gonna start off with one each. 그래서 저희가 따로 주문 안 하고 받은 거는 맨 처음에 나왔던 빵이랑 스타터 전인가? 후에 나왔던 그